אהבתי מעם ביתך ומכל משכן כבודך. ואני אשתחווה ואכרע ברכה לפני אדוני הוסיפני תפילתי לך אדוני. את רצון אלוהים ברוב חסדך נממת אישך. אלוהי נשמה שנתת בי טהרה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה ניפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ועתיד לתלה ממני להזילה בתלתות לבוא. כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות בבקריב מתים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר נתן לשך בברלפים מיום ובין לילה. ברוך אתה אדוני מלך העולם, ששני בצלמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם, ששני ישראל. ברוך אתה מלך העולם, ששני בן חורים. ברוך אתה מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, עתיר אסורים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני מלך העולם, הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני מלך העולם. ותנית ליום בכל יום, לחם וחץ רחמים מנך מלך כל רואינו ותקמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. לעולם ידע מירי שמיים. חסדנו. אשרינו מה טוב חלקנו מן גורלנו מה יפה שתנו. אשרינו שאנחנו משכיבים ומריבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם. וקדש את שמך בעולמך בשבועת חדדים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אמן. אתה הוא אדוני אלוהינו. ולתחילה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר אדוני. ברוך שאמר והיה העולם. ברוך הוא. ברוך השם ברוך כוזר ומקיים. ברוך מרחם על הארץ. ברוך חילת וקיים לנצח. ברוך פודה ומציל. ברוך אתה אדוני מלך העולם, האל אהב הרחמן, מהולל בפי עמו. יחיד הלה ממלך משובח מפואר עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. ברוח כל בשר תפאר ותרומם. זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם. אתה מבלעדיך אילן מלך ולמשיח.
לחללך ושבחך ופארך וברך את שם קודשך כאמור. לרב יתברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו. אל בתעצמות עוזך הגדול לכבוד שמך גיבור לנצח ונורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות נתווה עד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות. אדון הנפלאות הבוחר בשיר זמרה מלך חלקי העולמים. אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. הכל ירוך וכל ישבחוך. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לך עולם הבא. אפץ בלתך גולנו במשיח והיינו לך מושיענו לתחיית המתים לילה אשר שבת מכל המעשים. כאמור לעושרים גלולים כי לעולם חזור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבת אדוני אלוהינו. וקרבתנו לשם כגדול זה לה באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם בימי מניכם על האדמה אשר נשבע אדוני
לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית, על כנפי בניהם לדורותם, ונתנו על ציצית, הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב שכבנו אלוהינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו ולאבותינו, יוצרנו צור ישועתנו ונמצא למען שמך אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו, אתה ומעולם. תהילות לעליון ברוך ובבורך, משה בני ישראל לך נושיכה, בשמחה רבה ואמרו כולם. שירה חדשה, שיבולים שמחה שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אין כמוך באלוהים אדוני. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור.
נחתמו בשלום. אהב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תפני חמת ירושלים, תפני חמת ירושלים, כי בך לבד פתחנו מלך רם ונישא, אדון עולם, אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. You may be seated. You can put aside your siddur and take out your larger red book, the Eitz Chaim Chumash. We're on page 1165, 1165. If you're following along on Belsize Live or here with some other Tanakh or Chumash, we are in the book of Deuteronomy, chapter 29, verse 9. Deuteronomy chapter 29, verse 9. This week's parsha is Nitzavim. Nitzavim means standing. This is Moses saying to the people. This is really his final farewell speech before we get to Ha'azinu, which is his final farewell poem.
And then the Torah ends. Right? So we have Nitzavim, and he's saying this Torah is given not to all of you just standing here, but to all those souls who have been and that will be. Right? So this is a Torah which is eternal, which means the Torah was actually given to each and every one of us. Each of us here present in this space, even if we weren't alive 3,200 years ago when the story of the Exodus actually took place. So that's one of the most famous lines from the Parsha. We also have promises from Moses saying that it doesn't matter how far we find ourselves dispersed in the world, even if we find ourselves at the outer reaches of the skies, even from there, God will bring us back in from exile. So the idea, especially as we're coming to Rosh Hashanah and Yom Kippur, the idea of maybe we say to ourselves, I'm a bad Jew, there's no hope for me, I just absolutely love a bacon cheeseburger, and there's no hope. Right? Even if you are the absolute worst transgressor, what Moses is saying here is that God can bring you all the way back. Everybody has an opportunity to come back and to find themselves in the promised land, no matter where you are. Nobody is a foregone conclusion, which is a really beautiful message. We also have the message of Lo b'shamayim hi, the Torah is not in the heavens, which means this is not some divine document, this is our document. That this is in the hands of human beings, which is why in the Talmud, there's a fantastic story of the rabbis disagreeing about the status of something, and a heavenly voice calls out to say, heavenly voice, I, God, agree with this rabbi. And all the other rabbis turn back to that heavenly voice and say, but the Torah says, Lo b'shamayim hi. Right? The Torah is not in the heavens, it's in our hands. Which means if all the other rabbis say it should be one way, and you, heavenly voice, and this one rabbi say it should be another way, it doesn't matter. If that's what God wants, this is ours now. You gave it to us, we'll do with it as we please. Which is a really beautiful message as well. Last night I spoke a little bit about the line, Ha-nistarot l'Adonai Elohecha, that which is hidden is to God, it belongs to God. Ha-niglot lanu ulevanenu, and that which is revealed is for us and for our children, those who come after us. The idea that one could say that there are things in the world which is not up to us to ever know. It's not for us to know. It's not up to us to ever understand certain mysteries of the universe. Or another way to look at it is, we can only have full claim over that which we actually know and understand. And that which is hidden from us, it's our job to then uncover, to discover. Which is another kind of beautiful aspirational message. There's a lot packed in to this very short parsha. And so actually we're at the very beginning of the parsha, even though it's a third year of the triennial cycle. Normally we just read the last third of the parsha. It's so short, we're reading the entire thing today. So again, we're on page 1165 for Parshat Nitzavim. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן, הכל הבוגרות עלינו תנו כבוד לתורה. יעמוד מרדכי בן לב, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. האל תמים דרכו אמרת אדוני צירופה מגן הוא לכל החוסים בו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Baruch Hu etes noi hamavarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Lahem Lechalam. Asher b'chavonu mikol ha'amim. Atalan Torah Torah. Baruch Adonai Na'tein HaTorah. אמן. אתם ניצבים היום, כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, גרך, אשר בקרב מחניך, מחוטב, עצך ועד שואב מימיך, לעברך בבית אדוני אלוהיך, ובלתו אשר אדוני אלוהיך, קוראת עמך היום. Baruch Adonai Lahem Lechalam. Asher Natalan Torah Torah. Baruch Olam Natal Batahinu. Baruch Adonai Na'tein HaTorah. Amen.
יעמוד יוחנן בן שמואל הלוי לתורה. Baruch Adonai Borach. ברוך אדוני ברך לעולם ועד. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Melech Haolam Asher B'chabanu mikol ha'amim ונתן לנו תורתו. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אבל למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, כאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. So John, I just want to acknowledge, I know that you're observing the yard site for both your father and mother this week. And so being called to the Torah to be able to honor their memories, we just ask that their memories always be a blessing for you and for your family. Yes. תעמוד שושנה בת הרב יעקב וגיטל שלישי לתורה. Baruch hu et Adonai hamavorach. ברוך אדוני ברך לעולם ועד. Adonai hamavorach le'olam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher b'chavanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch et Adonai noten ha'torah. אבל כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שקוציכם ואת גלוליכם, את צבאי בן כס וזהב אשר עמכם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבור את אלוהי הגויים ההם, פן ישנו בכם שורש פורד ראש לעינינו. לענה והיה בשמו את דברי העלה הזאת, ויתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה ואת עצמה לא יבא אדוני צולח לו, כי אז ישן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורבצו בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל ככל העלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אומר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא בארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת
תחלואיה, אשר חלה אדוני בגפרית במלח. זרף מלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמח, לא יעלה בה כל עשב במהפכה. זדום ועמורה על מצבעים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ויאמרו כל הגויים על מעש אדוני ככה לארץ הזאת, מארי האב הגדול הזה. ויאמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר קוראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק לכם. ויחר אף אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה, ואת שם אדוני מעל אדמתם באב ובאמה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, ונסתרות לאדוני אלוהינו, ונגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So, you're waiting for me. Yamod Yakutiel Asher Shimon ben Moshe Alevi La Torah. So actually, before we continue with Joe, I want to invite all the students who are in the room. So Jeannie can come down. Come on, girls. Come forward. Come on, kids. Come forward. I want you to come up here to the beamer really quickly. I want you to see something. Sorry, adults, you don't get to see this, but this is special for the students. Thanks, Joe. So I was saying we have this really famous line that which is hidden is for God, that which is revealed is for us. So come on around, I want you to see this. What's really cool is in the Torah, there's some kind of interesting ways that certain things are written. Like you see how the Lamed is written really large here? Come around, come on. Come on, Ruben. Said the Lamed is written really large. But notice these little dots above those words. Lanu ulevanenu. Those dots there? Do you guys see them? Above the words? Right, that is not a normal thing. Like we don't actually have vowels or punctuation anywhere in the Torah. But here, this is one of those few places where we have something really interesting. And the rabbis have a field day trying to understand why is the Torah written with those dots above it. And they say, this idea of, right, Hanis Tarot, Ladonai Eloheinu, right, that which is revealed, that which is hidden is to God, Adonai our God. The Hanigaot, Lanu Ulevanenu. And that which is revealed is for us and to our children. And so they say that the fact that those dots are there, that there should be some sort of message there about what is about us and to our children. An idea that we want even more to be revealed in time. That maybe we don't know as much now, and the hope is that each of you, as you grow, will build on that which we know, and will learn even more, and reveal even more. So eventually, God willing, there will be nothing hidden from us anymore. We will know everything, which means that you all are that bridge to help us get there. So it's up to you to keep learning and push us to make sure we keep learning, make sure we teach you so that you can learn even more. Sound good? Cool. You guys can go back to your seats. Just thought you'd enjoy seeing that. Okay. Ahaya. Baruch Adonai Hamvara. Baruch Adonai Barak Leolam Vaed. Baruch Adonai Barak Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah.
Amen. V'haya ki yavo alecha kol hadvarim ha'ele habracha ha'klala asher natati levanecha hashevota el levavecha b'chol hagoyim asher hidichacha Adonai Elohecha shama v'shavta Ad Adonai Elohecha v'shamata b'kolo kechol asher anochi mitzavcha hayom ata uvanecha b'chol vavcha ub'chol nafshecha v'shav Adonai Elohecha et shvuatcha v'richamecha v'shav v'kibetzecha mikol ha'amim asher hefitzecha Adonai Elohecha shama im yeh nidecha b'kitzei hashamayim misham yikabetzecha Adonai Elohecha umisham yikachecha v'hevicha Adonai Elohecha el haaretz asher yershu avotecha v'rishtaha v'tivecha v'herbecha avotecha umal Adonai Elohecha et levavcha v'et levav zarecha lava et Adonai Elohecha v'chol levavcha uv'chol nafshecha leman chayecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashachcha. Yamod Avraham ben Gershon chamishi laTorah. Natan Adonai. Baruchu et Adonai hamborah. Baruch Adonai Baruch Adonai. Olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'natan Adonai Elohecha et kol ha'elot ha'eleh al oivecha ve'al sonecha asher redefucha v'ata tashuv v'shamata b'kol Adonai v'asita et kol mitzvotav asher anochi mitzavcha hayom v'hotirecha Adonai Elohecha b'chol ma'aseh yadecha b'fri b'dicha u'b'fri b'hentecha u'b'fri admatcha l'tovah ki yashuv Adonai lasus alecha letov kasher sas al avotecha ki tishma b'kol Adonai Elohecha lishmor mitzvotav v'chukotav haktuvah b'sefer haTorah hazeh ki tashuv el Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashachach. Yamod David ben Yehezkiel shishi laTorah. One of the things I love about this upcoming Aliyah, this also is where we have the Lo Bashamayim Hi, but we also have this idea of the Torah, the words of the Torah are not far from us. They're not across the sea, they're not in some distant land. The Torah is actually right here in our mouth and in our hearts. That's right. When we think maybe you have to be a really learned person to be able to really be close to God, to be a lover of Torah. But as we learn from the Baal Shem Tov, the founder of Hasidic Judaism, you can just say the letter Aleph
with the right intention, and that is actually more preferable to God than somebody who can daven the entire service flawlessly if they don't have the right intention when they say it. So it's close and accessible to all of us. Baruch Hu et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher b'cha banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Ben, please stop. Benjamin. Thank you. Amen. Ki hamitzvah hazot asher anochi mitzavcha hayom lo niflet hi mimcha v'lo rechoka v'lo rechoka hi lo b'shamayim hi lemor miyal lanu hashamayma v'yikecha lanu v'yashmi'enu ota v'nasena lo me'ever liyam hi lemor mi'avor alanu el ever hayam v'yikachel anu v'yashmi'enu ota v'nasena ki karov elecha hadavar me'od b'ficha u'v'levavcha lasoto. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher natan lanu Torah Emet, Mechayei Olam Netar B'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Yasher Kolach. We're going to pause for a Misha Berach, a prayer for those in need of some healing. If there's anybody in your life in need of some healing of either body or of spirit this Shabbat, I invite you to rise and share their name when I look your direction. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivcha Rachel V'Leah Hu Yivarech V'yarpeh et HaCholim. Carol. Rachel bat Sarah, Chava bat Chana Rivka, Rivka bat Chaim, Leo Freilich, Laila Ranit bat Sarah, Eli bat Sarah, Emmanuel ben Ruvain, Tinoket bat Matan, Morris Larkin, and Tinoket bat Rivka of Kol Cholei HaMagefa, the Chol Anshe Afghanistan, the Haiti, the Artzot HaBrit, the Mizrach. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem, L'achzikan Levatam Yishlach Lehem Mehira Ufar Shlama Min HaShamayim, Refuat HaNefesh Ufuat HaGuf B'toch Shar Cholim, V'chazek Yidei Hoskim B'tzorchechem, Shabbat Yilmas Ok Ufra Kroba Lavo, Hashab Elav Zman Kariv, V'nomar, Amen. Refuah Shlema, a full and speedy recovery to all those in need. Yamod Avram Shimon ben Yehezkel Shivi LaTorah. Baruch Adonai HaMevarach. Baruch Adonai Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher b'cha banu mikol ha'amim v'nosan lanu es Torah. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. Re'eh נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרעה אשר אנוכי מצווך היום להבא את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו והיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה פן ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם והגדתי לכם היום
כי עובד תעבדון, לא תאריכון ימים על האדמה, אשר אתה עובר את הירדן, לעבור שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תהיה אתה וזרעך לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו, לבבך בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על אדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה סנס וחיי העולם נתבסכנו. ברוך אתה אדוני נושן התורה. We rise as we pause for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תוש בחתה ימות החזן שאול בן אברהם יעקב ולמפתיע לתורה. ברכו את אדוני מבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו חוקותיו משפטיו, והיית ורבית ברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ומפנה לבבך ולא תשמע, ונידפת ונשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם. הגדתי לכם היום כי עובד תעבדום, לא תאריכון ימים על אדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תהיה אתה וזרעך לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ודווקא בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אקבא גלינה
So the bend to the knees, and then up it goes. Right, well done. Once Jake is seated, you can be seated. There you go. So we are on the seventh and final Haftarah of consolation that leads us from Tisha B'Av, marking the destruction of the temple, to Rosh Hashanah, this promise of a new beginning. So we're on page 1180, 1180. And if you're following along in a different Tanakh, we are in the book of Isaiah, chapter 61, verse 10. Isaiah 61:10. So, again, we are continuing the promise of redemption. That, in time, after when things are bad, at some point things will be good again. But this is really a promise of complete joy and celebration. That no longer are we going to be looked upon and pitied, and people look at us as miserable people, but rather we will be celebrated much as a bride and groom will be celebrated. And actually just yesterday, in the last 2 days, I was out on an island off of Essex for my wife's cousin's wedding, and that sense of just joy and uplift. People were happy to be without cell service. They couldn't actually get off the island until the tide was low enough to drive off the causeway, and people didn't care. They were just happy to celebrate the bride and groom, and that's the idea. We want to be celebrated, and we know that each of us is actually deserving to be celebrated. One very famous line that actually comes from this Haftarah is the bottom of, it's actually the very bottom of page 1181. It's the second half of verse 5 in chapter 62. The song actually reverses these words. It says, so you might know the song. Yasis alayich Elohayich ki himsas chatan nakala. Yasis alayich Elohayich ki himsas chatan nakala. We know this? Yasis alayich. You guys know this from a wedding, from dancing the hora? There's another one? Well, there are a lot of melodies, but it's pretty famous. These are words that we sing at a wedding because it's joyous, and that comes from this parsha, from this Haftarah. Right, so this is the promises. We're coming into Rosh Hashanah, a brand new beginning for the year, but it's also a new beginning for us. We don't have to worry about what was before. Here is a promise of a fresh start, of a tabla rasa, and that is what. That's what the Haftarah is promising for us as well. Whatever bad might have happened in the past, here's a promise of a new beginning. So we're going to follow along. The Haftarah is chanted for us by Cantor Heller. And again, we're on page 1180. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrechem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה משה עבדו ובישראל עמו ובנביאי אמת וצדק סוס אסיס באדוני תגל נפשי באלוהי כי הלבישני בגדי ישע מאל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תדע כליה כי כארץ תוציא צמחה וכהנה זרועיה תצמיח כן אדוני אלוהים יצמיח צדקה ותחילה נגד כל הגויים למען ציון לא אחשה למען ירושלים לא אשקוט את יצא כנוגעת צדקה וישועתה כלפיר עיבר וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך וקורא לך שם חדש אשר פן אדוני יקבנו
והיית עטרת תפארת ביד אדוני, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. לא יאמר לאחות עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפציבה, לארצך בעולה, כי חפץ אדוני בך, וארצך תבעל. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומשוש חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. יסיס עלייך. No, that's not the melody either. כי חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, ומזכירים את אדוני אל דמי לכם. ואל תיתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. נשבע אדוני בימינו זרוע עוזו, אם אתן את נקנך אות מחל לאויבייך, ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגד בו. כי מאספיו יאכלו ויחללו את אדוני, ומקבציו ישתחו בחצרות קודשי. עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו המסילה, סלקו מאבן, ארימונס על העמים. הנה אדוני השמיע אל קצה הארץ, אמרו לבת ציון, הנה ישועך בא, הנה זוכרו אותו ופעולתו לפניו. וקראו לכם עם קדוש גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה. מזה בא מדום חמוץ בגדים מבצרה, זה הדור בלבושו צועה ברוב כוחו. אני מדבר צדקה רב להושיע. מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדורך בגד? פורה דרכתי לבדי, מעמים אין איש איתי, ודרכם באפי, וארמסם בחמתי, ויהס נצחם על בגדי, ועל מלבושי הגלתי. כי יום נקם בלבי, ושנת גאולי באה. ואבית ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותושיע לי זרועי, וחמתי שמחתני. ואבוהמים באפי, ואשכרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני, קהל כל אשר גמלנו אדוני, ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמיו, כרוב חסדיו. ואומר עממי המה, בנים לא ישקרו, וילהם למושיע, בכל צרתם לא צר. ומלאך פניו הושיע, והבתו בחמלתו וגלם, וינטלם וינשם כל ימי עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך
ודבר אחד מתברך, אך לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן, ורחמן אתה ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולנו בת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון ובניה. שמחנו אדוני אלוהינו בליהו ענה בידיך, ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל לבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת, על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yasher Koach. Sorry, I was checking in on Kikar Kids, so I didn't get to hear all the davening, but I can hear it on all speakers, though. So I invite everybody to rise as we recite the prayer for the royal family and Israel. May God, whose rule is eternal, bless our sovereign lady, Queen Elizabeth, and all the royal family, her advisors and her counselors. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs faithfully and with devotion to justice. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds to banish hatred and bigotry, to safeguard our noblest ideals, and to preserve the institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, bringing close to fulfillment the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. And let us say, Amen. Avinu Shabashamayim Tzur Yisrael v'Goalo, Barech B'dinat Yisrael Reshit Tzmichat Golatenu, Hagen Aleha Bravrat Chastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha V'metcha D'Rasheha Sareha V'yotzeha, V'taknei Me'etzah Tova Melfanecha, Chazek Yignei B'gdei Eretz Kodshenu, V'anchelem Eloheinu Yeshua, V'ater Nitzachon Ta'atrem, V'natata Shalom Ba'aretz, V'simchat Olam Liyoshbeha, V'nomar, Amen. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצי מנוחה לפונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר ורקיע מזהירים את נשמות. Yaakov and Shlomo Aronson and Ronald Henry Asserson, Max Baruch, Marjorie Becker, Lola Benjamin and Hazel Sylvia Cohen, Harry Fink, Sidney Gutman, Annette Hirsch, Dr. Sam Horwitz, Eve Chava Horwitz, Alfred Jacob Lesser, Anthony Levin, and Natan Ben Yitzchak. ואת כל אלה שהזכרנו היום לברכה שלחו עולמם, יסילם בעל הרחמים, בסתר כנפיו לעולמים, לצרור לחיים את נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וירבו בשלום על משכבם, ונאמר Amen. This is the only month of the year where we don't do, say, Birkat HaChodesh, the blessing of a new month before it happening. Birkat HaChodesh is intended to let people know that
The new month is coming up. If you don't know that Rosh Hashanah is happening this week, then you have not been paying attention to anything that's been going on in the emails and on social media and what I've been saying. So there's no reason to say the blessing at this point. We will instead continue with Ashrei, the bottom of page 62 and 64. וכל יום וברכה ועלה שמך לעולם ועד. לא ישלח מעשיך וגבורתך יגידו. ועזוז נורתך יאמרו ותורתך אספרנה. חנון רחום אדוני ערך אפיים ודל חסד. אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. ידוך נא כל מעשיך וחסידיך יברכוך. תיבות מלכותך יאמרו גבורתך ילברו. להודיע לי דרגן פתיו וכל הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. שומך נא לכל נופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך ישברו ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידך מסביר לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב נא לכל קורב לכל אשר יקראו באמת. רצוני יעשה ואת שובתיו משמע ויושיעם. שומר נא את כל אוהביו וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו עולם ועד ואנחנו נרחייה מעתה ועד עולם. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו.
Cool. You may be seated. Of course. So as I was saying before, this coming week is Rosh Hashanah. In lieu of giving a sermon, this went out in the News from the Square. I'm going to do a Q&A. So any questions that you have about the high holidays, whether it's about the liturgy and what certain prayers mean or why we say them, whether it's about any customs that we have, or if it's just a question of how do you forgive somebody, or how do you, or do you have to forgive somebody? Things like that. Whatever you're wondering about for the high holidays, I invite you to ask me those questions and I will answer. To give you a minute to think about what you might be wanting to ask, I do have a question already that was submitted to me by email. This question is about Alenu. So normally, when we say Alenu, the Alenu prayer at the end of services, right, we just bow a little bit. But on Rosh Hashanah, in the high holidays, we actually bow all the way. We fully prostrate. We go down all the way to our knees on the ground, and then we lay flat on the ground. So the question is, why do we do it there? Why don't we do it the rest of the year? So there are a couple things to know. First of all, when we bow, there's a specific way to do so. So we say, Anachnu korim umishtachavim umodim. So korim, korea, means to, Anachnu is us, but korim means we bend our knees. Korea is to kind of bend. So Anachnu korim, so we say korim, that's when we bend our knees. Umishtachavim, lehishtachav means to prostrate. So this idea of we say in Psalms, I'll go up onto God's holy mountain, and that's where I will prostrate to God. And that is a full supplication, a full laying down and giving yourself over and making yourself vulnerable. So on Mishtachavim, that's actually when we bend. Modim means to acknowledge or to thank. And so we just remain in that position. Right? And after Modim, that's when we stand up. Right? So that's how we would normally do it during the year. But the proper way to do it really would be, V'anachnu korim would be to go all the way down into our knees. Umishtachavim would be to go fully prostrate on the ground, which I'm not going to do right now. But why do we do it only then on the high holidays and not the rest of the year? Because actually this is taking place in the middle of the Musaf service, where we are kind of replicating the experience of being at the temple, in the courtyard of the temple, on the high holidays, and the description of the Kohen Gadol going into the Holy of Holies, and then coming out and uttering God's ineffable name, right? The actual name of God, Yud He Vav He. We never say it, right? We never say the actual name of God, which is why we just say Adonai. Adonai is not spelled Yud He Vav He. It's Aleph Daled Vav Nun Yud, right? That's Adonai, but that's how we pronounce Yud He Vav He. So some people might say it's Jehovah. That's nowhere near the right pronunciation, and I'm not going to even say what would be a closer pronunciation. We just don't do it. But the only time, and the only person who ever would say it would be the high priest on the high holidays. And so, when he would say God's ineffable name, the people would be so overcome by emotion, they would bow down and fully prostrate themselves in awe and supplication, and just kind of giving themselves over to God. And so, on the high holidays, we are kind of recreating that experience in a small little way, and that's why we do it then and not the rest of the year. I hope that answers that question. Other questions, things we're wondering about. Joe. I was just looking at the passage, the Torah portion before the first day of Rosh Hashanah, which certainly in the children's service is a little truncated, and it covers the birth of Isaac, but then it covers the expulsion of Hagar and Ishmael. It's a really harsh kind of expulsion out into, Sarah says, right, out they go into the desert, Hagar and Ishmael, and to almost certain death. Why that particular passage as opposed to any other passage for? So the question is,
The Torah reading for first day Rosh Hashanah is a pretty troubling text. It's about Isaac and Ishmael being born, and Hagar and Sarah having issue with Ishmael in their home, and asking Abraham to send Hagar and Ishmael away, and Abraham obliges. So I don't want to give too much away, because actually my first day Rosh Hashanah sermon is it's based on this, but why we actually read it then? So Rosh Hashanah is always a 2-day festival, no matter if you're in Israel or in diaspora. It's the only Chag that's actually celebrated as 2 days in Israel, while everything else is 1 day. Well, in diaspora it would be 2 days. So we have to have 2 Torah readings, and the second day Torah reading is the Akedah, the binding of Isaac. And so the 2 stories actually go one right into the other. So that's a kind of a cop-out answer. Why do we read that too? Because we're reading the whole thing, but we just kind of split it up, so we have the kind of lead up and then next. That's one answer. The other idea, though, is about our failures. Right? Rosh Hashanah is about looking at our failures and trying to learn from. And Abraham is tested multiple times by God, and sometimes he does quite well, and sometimes he fails pretty miserably. And yet, we still celebrate him. He's still a fantastic person. And I think a lot of people struggle, like, why do we exalt these people who are so flawed? Look at King David, who lusted after a woman that he kind of was creeping on, and has her husband killed because he refuses to come home and to be intimate with her, to be able to cover up the fact that David actually impregnated her. He is a terrible guy for that. But he's not defined by that mistake. He spent the rest of his life doing good. And Abraham spent the rest of his life doing a lot of great. He invented monotheism, or he kind of discovered and uncovered monotheism and shared it with the world. The fact is that Ishmael, being the father of Islam, and Jacob, being the father of Judaism, and we say Esau is the father of Christianity. So we all come from Abraham. And so despite the fact that we may fail miserably in some aspects of our life, there's still other aspects of our life which are really to be celebrated. And I think it's a really good message for us to receive on Rosh Hashanah, that we may think that we've done something terrible, that we are horrible people for whatever misdeed happened in our past, but it actually doesn't mean that we are terrible people. It means that we made a terrible choice, and we're not defined by our choices, as long as we work hard to make up for them. And if Abraham can still be celebrated despite the fact that he failed miserably, then so too can we. Okay. Yes, Stephen. I came with 2 questions. One is factual, you touched on it. Why are there 2 days of Rosh Hashanah in Israel, but only 1 day Yom Kippur? Why 2 days in Israel? The difference between festivals in the UK? All right, so hold on, let me just answer that question, then I'll come back to the next question. So question, why is Rosh Hashanah 2 days, even in Israel, where Yom Kippur and other holidays are just 1, or especially Yom Kippur? First of all, we're never going to be asked to fast more than 1 day. Seriously, that would be a tircha, that would be a burden on the people. So we're never going to be asked to do that, which is why Yom Kippur is not 2 days. But more so, can you think of another holiday that falls on Rosh Chodesh? Besides Rosh Chodesh? Shabbat can overlap with Rosh Chodesh, but one of the festivals, right? It doesn't happen. There are no other major holidays that fall on Rosh Chodesh, but Rosh Hashanah, by definition, is on Rosh Chodesh, the first of a new month. In Rosh Chodesh, because of the solar-lunar calendar that Judaism follows, it's not a lunar calendar, we're not only by the moon, it is a combination of the two, which is why we have Adar Sheni, the second month of Adar, some years, because if we didn't have Adar Sheni, then just like their Muslim siblings who celebrate Ramadan sometimes in the winter and sometimes in the summer because they just have the 12 months on a lunar calendar, their year rotates. But because we sometimes add in that extra month,
we're pretty much guaranteed our holidays are going to fall within a certain window of time. Okay. Rosh Chodesh is sometimes 1 day and sometimes 2 days. If there is a month that has 30 days, then Rosh Chodesh is the 30th of that month plus the first of the next month. If a month only has 29 days, then Rosh Chodesh is only the first of the next month. Right? So why does that happen? Is because something called the Molad. Molad is the very moment when you see the new moon. And it's pretty difficult to actually know exactly when that new moon will be. And so the idea is we want to make sure we're getting it exactly right. So therefore, it could be on this day, it could be on that day. When exactly is it? We're going to actually celebrate both days as a Rosh Chodesh. We're going to celebrate both days as Rosh Hashanah as well. Now, even though that's going back, a few thousand years ago, about, somewhere between 1,500 and 2,000 years ago, some rabbis, very intelligent people, sat around and they figured out the entire Hebrew calendar ad infinitum. If you want to know when Rosh Hashanah starts in the year 3,262 on a Gregorian calendar, we know exactly when it will be. We can actually tell you exactly when it will be because these rabbis figured it all out. They have the mathematical equation. They know when it will be. So we actually don't really need to do Rosh Hashanah on 2 days anymore because we know for a fact when the Molad will be, and so why do it? But the problem is, there's another concept in Judaism, Gezerah shegazru hachamim lo zazu. A decree which the sages decreed, one cannot move aside. You can't get rid of it. And so because at some point it was decreed that Rosh Hashanah has to be 2 days, just like Rosh Chodesh, it would be 2 days. Therefore, for the rest of humanity, rest of history, we will always celebrate Rosh Hashanah as 2 days. That is pretty much the answer why. Your second question. Right. It's a bit more profound, but not particularly original. We're all going to be, many of us who can, will be coming here. Let's assume that the shul is full, and let's assume that we're all sincere in what we're saying and what we're praying for. Are we entitled and should we expect that our prayers are answered? And should we expect that the converse is true of those who choose not to come to shul and those who are atheists or of other religions? In other words, essentially, why do we pray and what should we expect from it? So I'm going to summarize your question, especially for those on Belsize Live who may not be able to hear. So I'm not going to put it exactly the way you said it, but the way I understand the question is, those who live righteously and have the proper intention, are their prayers answered? Should we expect our prayers to actually be answered? And those who don't come to synagogue, who maybe don't have proper intention, who aren't living a righteous life, is it reasonable to expect that their prayers won't be answered? Right? Is that pretty much the question? Okay. That's a simple question. Thank you, Stephen. So the question actually is based on one's theology. So your understanding of God and God's nature will completely determine the answer to that question. So I can't necessarily answer the question for you. I can't answer it for Reuben. I can't answer it for the cantor. I can only tell you my answer. Maybe my answer will resonate with you, and maybe it won't. Okay. I don't believe in a God that is intimately involved in our daily lives. I believe in God as a creator, as a being that set the entire universe into motion, and through that act of creation, God is imbued into everything. So all energy and matter being energy, all that is divine. God is in all that. So I tell this to my daughter all the time. God is in this lectern. God is in my shoes. God is in the car that we drive. God is in my iPhone. God is in her grandmother. God is in the trees. God is in the squirrels. God is everything. God's in the air that we breathe. And so if that's the concept of God, then that God cannot answer our prayers, right? Which is fine, because that's actually not why I pray to God. Right? What I do instead is Moses in Exodus,
when Moses asks to see God's face. And God says, no one can see my face and live, but rather I will place you in the cleft of the rock, and I, God, will pass before you. And as God passes before Moses, God says, Ani Adonai, Adonai El Rachum V'Chanun. I am God. Right? I am Adonai, this God of compassion. Erech Apayim, slow to anger, V'Rav Chesed, and full of loving kindness, and Emet, and full of truth. Notzer Avon La'alafim, one who forgives transgression to the myriads. Notzer Avon V'Fesha V'Chata, right? And God is forgiving of all matters of wrongdoing. Okay, so my understanding of that is, right, Moses contemplating God, and rather Moses seeing the echoes of the kind of trail of God in the world, because Moses is only able to see God's back, and he's able to see kind of the wake of God in the world, or the echoes of God in the world. So what kind of God would bring a world into being? A God that is loving. Right? You only create if you are loving. Right? If you bring a child into the world, you do so because you want to love that child. You have the sense of hope and a belief in the goodness of the future and the goodness of people, that things can work out all right. And so that idea of divinity is how we understand God. So when we say the Amidah, we're not actually, according to me, right, we're not actually saying, God, please heal the sick. We're saying, God, you are Somech Noflim. You are a God that is the type of being that would bring a world into being, must be a type of God that wants to support those who have fallen. Somech Noflim, right, and heal those who are ill. So not so much, God, can you do this, but rather, how can I mirror that divinity in this world? How can I actually be that agent of God, that emissary of God, that messenger of God in this world? So how can I support those who have fallen? How can I bring healing to those who are ill? By the way, this is one of the reasons why the word for prayer in Hebrew is tefillah. And the word to pray in Hebrew is hitpalel. Hitpalel is a reflexive verb, which really means to judge yourself. And so we're not saying, God, please do this for me. We are actually judging ourselves. We are holding a mirror up to ourselves. Are we living godly? So those who are righteous, does God hear, our prayers? Well, does God answer those prayers? Well, yes and no, because God is within us, and if we are living righteously, then we are doing this. We are bringing that godliness into the world, and so God is present with us. But let's say we are sick, we're righteous, and we need some healing. Well, if Stuart is living in a godly way, and he knows that I'm sick, and he calls out and calls to me and reaches out to make sure that I'm doing well, he is reflecting godliness into the world. He is being God's agent, and he is, in a way, answering my prayers as well. So yes, if we as a collective are all living righteously, and we are all praying to God to answer prayers, we are one another's answers to our prayers. And if one chooses to remove themselves from community and doesn't live in a righteous way, then they will feel cursed. Why is all this always happening to me? Right? It's not that you don't believe in God. It's not that you don't go to synagogue. It's if you're not part of community and you're not making good choices, then you're going to feel the repercussions of that as well. I hope that somewhat answers your question. Okay. Yeah. Oh, yeah, Martin. I've also got two quick questions, hopefully answers might be quick as well. On day 2, the main difference that I see as a person coming to shore is that attendance is less. But from a religious point of view, is day 1 and day 2, are they exactly the same, or is there a difference between them? Second question. Oh, wait. No difference. No difference. One should be at both, but plenty of people just feel like, it's so much. I have to take off another day of work, or kids can't go to school. I have to take them off from school, so it's a lot easier to say, well, just do the one day. But really, second day is the exact same as the first. The second question is, Rosh Hashanah is the first day of the month, but it's not the first month of the year, and yet we call it New Year. What's that about?
So if it comes second day, my sermon second day, we'll be talking a little bit about that as well. But I can talk about it a slightly a roundabout way as well. In the very beginning of Tractate Rosh Hashanah, in the Mishnah and Talmud, it actually says that there are 4 New Years in the Jewish calendar. So there's the New Year of Kings, which is Rosh Chodesh Nisan, which is when Passover is. There's the New Year of the Earth, which is Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei, which is the 7th month. There's the New Year of Animals, which is Rosh Chodesh Elul, which is a month ago. And there's the New Year of Trees, which Shammai would like us to believe is Rosh Chodesh Shvat, but in fact Hillel says no, it's the 15th of Shvat, Tu B'Shvat, and that's the New Year of Trees. So what does all this mean? How can it be all these various New Years? So let's say I am, I'm the son of the king, and my father, the king, dies in the middle of summer, and then I assume the throne. So it's summertime. Somebody wants to know, well, how long have you been king? It's kind of hard to keep track of exactly when everything happens, so we just say when we come to Rosh Chodesh Nisan, that marks 1 year of me, like the first year of my reign, and then 1 year later, on Rosh Chodesh Nisan, that will mark having completed the 2nd year of my reign. Right? If my father the king had died in Adar, and I assumed throne in Adar, and then all of a sudden, a few weeks later, we get to Rosh Chodesh Nisan, that still marks the end of the first year of my reign. Right? It's just like on the Gregorian calendar. We say January 1st. January 1st is a pretty arbitrary day, but we say that's New Year. If you look at your fiscal year, what is the shul's fiscal year? Jimmy's not here, so 5th of April is the start of the fiscal year. That's a pretty random day. Why the 5th of April? But that's how we define the fiscal year for the synagogue. Okay. So what about animals? Similarly, if we say that an animal has to be, a keves ben shana, a sheep that's less than 1 year old, so then that's how we know how old that animal is. If Elul has passed, that animal is technically a year older. Same with trees. When we plant a tree, you're not allowed to have the fruit from the tree for the first 4 years. You can't pick the fruit for the first 3 years. The 4th year it has to go to the Kohanim, and the 5th year you can finally have it for yourself. So how do you know how old the tree is? I planted it sometime around, let's say, April. Well, you have to wait until next January or February, and that marks the end of 1 year, and then again and again. So that's how we know how old the tree is before we can take its fruit. And then Rosh Hashanah is simply the new year of the world. So, but again, come second day, there'll be a slightly different take on it as well. All right. I just want to be mindful of time. So thank you, everybody, for your questions. If you have other questions, you'll have to ask me next year, I guess. Write them down. We'll ask next year. We're going to continue back in the Siddur. We are on page, page 64? 68 for Musaf. Again, as we introduced this over the summer, we're going to begin with Chatzi Kaddish, then a minute or two of silent reflection, and an opportunity to say Musaf Amidah if you wish, or just to reflect on the past week and express gratitude. And then we will continue with the repetition of the Amidah as we're used to hearing it. Then after the Dor Vador, you're able to remain seated. You're able to sit down if you so wish. Please rise. יתגדל ויתגדל שמי רבה, בעלמא תברח ירותי ועמית מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב אמרו אמן. ישמר רבה מורך לעולם ומעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכת ושירת תושבחת ונאמרת דמירם בעלמא ואמרו Amen.
Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Velohei Yaakov Ha'el HaGadol HaGibor VaHanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'konei HaKol V'zocher Chastei Avot U'mevii Goel Lifnei V'neihem L'man Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Meitim Atah Rav L'Hoshia Morid HaTahal Mechalkel Chaim B'Chesed Mechayei Meitim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim U'Matir Asurim U'Mekayem Emunato L'Shenei Afar Mi chamocha bal gevorot U'mi hidom elach Melech meimit u'mechayeh U'matzmiach Yeshua V'ne'eman atah l'chayot meitim Baruch atah Adonai Mechayeh ha'meitim Naritzecha v'nakadishecha K'sotziach sarfei kodesh Amakdishim shimcha b'kodesh K'katuf al yad neviyecha V'karazel zeveyama Sharatav shoalim ze laze Aye makom kavodo Leonatam baruch yomeru Mim kamohu yifen Yachonam Ham Yachadim Shemo Erev Bavoker B'chol Yom Tamid Pamayim Be'ava Shema Omerim Divrei kodshecha katuv leimo. Ledov Adonai ki god
לך לנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבח עלינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש תיקנת שבת רצית קידושך זכור את יום השבת לקודשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. ישמחו במלכותך, ישמחו במלכותך, שומרי שבת בכל אמונם. המלכה של שביעי, המלכה של שביעי, כולם ישמחו ויתענגו מטובך, ומשכיל צאתנו וקידשנו, ומשכיל צאתנו וקידשנו. חמדת תמיד אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ולאבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושמחנו בשבועתך, ותהה ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני עלינו בבא ברצון שבת קודשך, וינוחו ועשרו מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רוצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ותפילתם בעבר תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. שאתה אדוני אלוהינו. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעוך סלע, ויעללו את שמך בבית האל ישועתנו, בעזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך לפני להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. יהא אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שים שלום צבא ברכם בחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאור בו פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו,
תורת חיים ואהבת חסד וצדקה ברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו יתגדש שמי רבב ועלמד יברך ירותי ועמך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יש מרון רך לעולם ומעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה 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 שמי קודשה בריחו להילה מן כל ברכת ושרת תושבחת ונאמרת אדם מרום בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלות חון וברכון דכל ישם כרמה וכון די ושמע ואמרו אמן יש לומר רבה מן שמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו גויי ארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרא בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובי מרומים הוא אלוהינו אינות אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום בשמות אלוהיך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר
This Shabbat, we lovingly honor the memories of Yaakov ben Shlomo Aronson and Ronald Henry Esserson, Max Baruch and Marjorie Becker, Lola Benjamin, Hazel Sylvia Cohen, Harry Fink, Sidney Gutman, Annette Hirsch, Dr. Sam Horowitz, Eva Chava Horowitz, Alfred Jacob Lesser and Anthony Levin, Natan Ben Yitzchak. We also mourn the recent passings of members Daisy Bronner and Richard Fisher. I invite all those who have a need or desire to say Mourner's Kaddish to join me on page 82 in Kaddish Yatom. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah v'alma divrach yirutei v'amlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'miru amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'olam omei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudsha b'richu le'elah min kol berchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran be'alma v'miru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim alenu v'al kol Yisrael v'miru amen. Osei shalom v'romav hu ya'aseh shalom alenu v'al kol Yisrael v'miru amen. May the one who makes peace in the heavens above make peace for us, for all of Israel, and for all of humanity. And let us say, Amen. You may be seated. We also are marking a number of birthdays this week. Starting with today, it's Angela Harding's birthday. And tomorrow, Julia Senior Soul and Nicole Kaczynski, Leah Livingstone and Surinder Kapper, Lucia Salmon and Reese Egerton, Noah Hershowitz and Sasha Livingstone, Alan Cover, Hillary Wolf, Debbie Garvin, Harry Saratsky, and Helen Fellman. We have a number of B'nai Mitzvah anniversaries today as well, a lot of them, because, school year, term is back in session, here we go. So we have today is Melanie Cancel and India Capper, Robert Clifton, Marcus G., Deborah Hill, Leonard Hirsch, Noah Jacobson, Daniel Morgenthau, Alistair Nisbet and Hannah Phillips, Daniela Saul, Nicholas Saul, and Noah Viner. So mazal tov to everyone who's celebrating. And finally, a lot of anniversaries. Today is the anniversary of Ann and Peter Bergman, as well as Susan and Andrew Cohen. And then rounding out the rest of the week, we have Petra and James Morris, Sophie and Simon Kuttner, Raz and Jeff Gelbert, and Celia Oziel and Brian Scher, Galia and Asaf Weiler-Ofek, Jacqueline and Neil Gershenson, Erisa and Dean Frankel, Maggie and Graham Brown, Ron and Faye Levin, Suzanne and David Shelson, Philippa and Jimmy Strauss, and Jackie and Nigel Levy. So, a mazal tov to all of them. With that, I guess I just want to make some thanks. So I guess Steve Kendall, I did see him outside doing security, so when you make your way out, please make sure that you thank him for helping keep us safe. Also, Christian, who's out there, we'll make sure we say thank you to him. And I guess Sandra and Andy were welcoming people, and they also set up a beautiful little, what's called a playground out in the lobby. That's what we call it, a playground place. So if you know anybody with young kids and maybe would like to come to synagogue, wants to be close by, and maybe they're afraid their kid's going to be too loud, know that we've got this playground when we have Kikar Kids, so the first Shabbat of the month. It's trying to be as inclusive as possible. We'll see if it works. And Joe, I guess you're going to be doing some announcements for us in a moment, so I can invite you to come forward. And while you're coming up, just want to thank Rob and Stuart for being our wardens today. Peter, were you supposed? Okay, are you not feeling well? Okay, well, we wish you a Rosh Hashanah. We're glad that you and Sue came. Want to thank Kendra Heller for reading Torah and chanting Haftarah and leading us in services so beautifully, as well as Rob for leading us in Musaf. And I was glad I was able to catch a little bit of it. And just want to thank Ben and the choir for, again, being here and lending your musical inspiration to us. They've been really working themselves quite hard this past week preparing for the High Holy Days. So I think you're in for a real treat this week. With that, Joe. Hello, I'm Joe Brooks of the board, and it's my
my privilege to make some announcements. I'd like to thank Rabbi Botnick primarily for leading the service today as we all prepare for the week to come, which is Rosh Hashanah. And there are some seats still available, so get in touch with the office. I'm really addressing Belsize Live because clearly everybody's here. So, and looking forward to a return to some form of normal celebration, which will be wonderful after last year. So next Shabbat, Friday and Saturday next weekend are regular services, and we must all show up, and looking forward to those. Next week, on Sunday the 12th, our annual Kever Avot service will take place at Edgeworbury Lane Cemetery at 11 a.m. This is an opportunity for those to remember their past loved ones, but also people who've lost relatives during the pandemic, an opportunity as a community to say Kaddish. Shabbat Shalom. Shabbat, before we continue, I apologize. Actually, it was pointed out to me, there are some names actually left off of the list of yard sites. So while we, I just want to make sure that they are also acknowledged. And so it's Mary Orebi and Miriam Schmetterling, Hilda Schwartz, Julia Strauss, Frank Taylor, and Helen Zweig. I apologize. For some reason, they weren't written on one of the other sheets. I want to make sure that we do honor their memories as well. And so if families who are observing their yard sites are with us on Belsize Live, or maybe you're here in person, please do accept my apologies for that oversight. And actually, we do hope that everybody's memory is a blessing for all those who are observing the Shabbat. With that, I do invite everybody to rise as the Chazan will lead us in Kiddush. And as the kids make their way in they're going to make their way in for our names Merot afterwards. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לראותם ברית עולם ביני ובני ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ויום השביעי שבת וינופש. זכור את יום השבת לקודשו 6 ימים. תעבוד ועשית כל מלאכתך ביום השביעי שבת נעלויך, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך בהמתך וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, תיים את כל אשר בם. וינח ביום השביעי על כן ברך נא את יום השבת ויקדשהו. ברוך אתה אדוני מלך העולם בורא פרי הגפן. We'll remain standing as we have somebody to open the ark for. Wonderful. So we'll open the ark. Kids, come on up to the bima. Come on, Micah. Come on, So those who are following along, if you wish to follow along, we're on page 98 with Anim Zmirot. You guys are opening the ark as well? There you go. You guys ready? Benji and Zoe, you're going to help lead us? Ready? Hi. 1, 2, 3.
I'll invite everybody to remain standing while we close the ark, and I'm going to offer the kiddos a blessing. Then we will conclude with Adon Olam on page 82. But first, let's bless you kiddos. I just blessed you last night, didn't I? All right, kids, turn towards me. Okay. Where's your brother? Oh, there he is. Good. You're hidden. All right. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. We ask God to bless you kids and to always keep you safe. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. We ask God to smile upon you and to be really good to you. Nisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. We ask God to never turn away from you all, to always be looking over you, and to grant you the greatest gift of all, which is peace. And we all say, Amen. You may be seated. You kids can go back down. And we're going to conclude our service on page 82, Adon Olam. Shabbat Shalom, everybody, and wishing you all a Shana Tova U'Mituka. Sweet and happy New Year.